the TB patients are attributed to undernutrition. Almost 10% of your TB cases are attributed to alcohol use disorder. Almost some 5 or 6% of your cases are attributed to smoking. And there is the fourth culprit, stigma. ஸ்டிக்மானா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, கலங்கம். டிபியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த அவநம்பிக்கை, அந்த கலங்கம், இந்த நாளும் நாம் கண்ட்ரோல் பண்ண வரைக்கும், unless you address malnutrition, unless you address alcoholism, unless you address tobacco, unless you address stigma, we will not be able to eliminate TB, because all these things prevent the patient from reaching the hospital and taking the medication. Even if he takes the medication, when he has some kind of alcohol or smoking habit, he will fail in the treatment. All these are social determinants. So in addition to whatever medicines, whatever diagnosis, whatever innovations we are doing, நாம் என்ன செய்யணும்? நோயாளிகளுக்கு தேவையான உணவை நாம் பெற்றுத்தர வேண்டும். அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கெட்ட பழக்கத்தை நாம் குறைக்க வேண்டும். பிறகு அவர்களை சமூகம் அரவணைக்க வேண்டும். இங்கே எத்தனையோ டிபி சாம்பியன்ஸ் இருக்கீங்க. முதலில் நாம் செய்ய வேண்டியது டிபியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த அவநம்பிக்கையை, அந்த கலங்கத்தை துடை தெரிய வேண்டும். லெப்ரசி இல்லாமல் என்ன செய்தோமோ, ஹெச்ஐவி இல்லாமல் என்ன செய்தோமோ, அந்த பாடங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த 4 விஷயத்தையும் நாம் செய்யாமல் we will not be able to deliver the TB elimination goal of India. That is the reason across India, across the states, across the districts and across villages, we are all coming together as a community. TB is not a problem of just TB patients and doctors. It is not the problem of government. It is a problem of society, where we all have to come together as a community, whether you are from a NGO, you are a private practitioner, you could be anyone, but there is a way for us to commit and deliver for the TB elimination of the country. Remember, friends, that if India has to proudly show itself as a developed country in the next few years, then TB should not be here. This is the message I would like to convey on behalf of my institute, of my country. Thank you for this opportunity. Jai Hind. Thank you, sir. We now request Thiru Suresh Maria Selvam, consultant and former UNDP Danida officer, to deliver his speech on community responsibility in eradicating tuberculosis. Respected His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, esteemed dignitaries on the dais, distinguished experts, invited guests, ladies and gentlemen, good evening. So it is indeed an honor and a privilege to stand before the august gathering on the solemn and significant occasion of World Tuberculosis Day. We are gathered here today with a shared commitment bound by a collective resolve to move forward with a powerful message: yes, we can end TB. I am Suresh Maria Selvam, a former advisor with the Danish International Development Agency, Danida Health Project, which focused on the elimination of the TB and leprosy, and with the United Nations Development Program, Tsunami Rehabilitation Project, which emphasized public health and among the affected communities. As a computer software techie and a community development practitioner, I would like to suggest 3 targeted areas that I believe will help reduce the prevalence of TB. சார் இப்போ டாக்டர் கரிகாலன் பேசிட்டு போனாங்க. அதில் அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி பற்றி பேசினாங்க. அது ஒரு கான்செப்ட் there is one concept called DALI, Disabled Adjusted Life Years. 30 வயசில் ஒருத்தர் ஆக்சிடென்ட்னாலேயோ அல்லது ஒரு நோயினாலேயோ, because of a disease or because of an accident, if he loses a limb or if he is not able to work, 30 வயசில் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. சொன்ன மாதிரி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி is up to 69. So 39 years his productivity to the community, to the nation is lost. So that is the reason why government is very particular that every single individual should have a better health, and government is providing as much as possible health service, medical service, drug supply, surveillance and rehabilitation, everything packed. So in this context, I want to give 3 areas. One is the application of technology, because being a techie, I'm trying to give a solution which government is already doing. Of course, you very well know India is very good in the software development, and we are now introducing artificial intelligence in the case detection, that is digital surveillance and data analytics, real-time monitoring of TB cases through digital platforms. Whenever a case occurs, immediately that will be introspected. Whenever a case is cured, immediately that will come on the screen, so that continuously we can monitor where from the cases are coming and which area is affected, and we can connect the geopolitical data and we can connect it. So as an NGOs and
community-based organization, you can definitely support the government in providing the right kind of information. And diagnostic innovations for remote areas, where deployment of rapid molecular diagnostics tools and primary health centers, and mobile diagnostic vans equipped with digital X-ray and artificial intelligence interpretation. Those days, when the mobile van comes, when they start, they'll have the data, and again when they reach the hospital, again they have to go for a screening. Now, the vans are connected with the satellite, so that the mobility itself, the patient is being completely watched and diagnosed, so that when the moment when he enters a hospital, immediately the treatment starts. Everything is well connected with the satellites, even the remote areas, most remote areas in the hilly areas also. And then last one is telemedicine and e-health solutions, having all M-health, that is mobile through mobile, giving reminders, all data collections, everything, and supply chain logistics and the drug supply. And second area I would like to highlight, which is a big challenge in all communicable disease programs, management program, drug non-adherence. You have a big role in encouraging the patients to complete their dosage. What happens is, suppose the patient is supposed to consume 6 doses. After second dose or third dose, the patient thinks that he is cured because the cough is arrested and the bleeding is arrested. But actually it's not fully covered or cured. So you have to encourage the patients to complete the 6 doses or 12 doses or the prescribed number of doses, so that he will be completely declared as cured and he will not spread any other bacillus with any other community members. So in that case, what you can use the digital adherence technologies like 99 dots. There is a website available. Through that you can encourage them to complete the dosages. SMS reminders you can send, and video dot. And counseling and community support, that's a major area where all the NGOs can take over on mental health. Incentivization mechanism of nutrition support and transportation support. So these are the areas you can concentrate. And finally, managing side effects and comorbidities. Suppose a patient, a TB patient is having HIV or diabetes or any other case along with that as a comorbidity. So you can take them, encourage them to go for the complete treatment so that he will be declared as cured. The third important area is on promoting community-based initiatives in the light of climate change, because the last 1 week I have been continuously following with United Nations General Assembly meetings and WHO meetings. Now they are very particular about climate change and the impact of climate change on communicable diseases, especially on tuberculosis. So what you can do as a community-based organization, நீங்க என்ன செய்யலாம்? First, TB-free greenhouses model பாருங்க. நல்ல வென்டிலேஷனோட, நல்ல ஏரி வென்டிலேஷனோட, லைட்டோட இருக்கிற மாதிரியான வீடு நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம். நீங்கள் மாடல் டிசைன் பண்ணி நீங்கள் ஹவுசிங் கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ that ஏரி ventilated house will be a very good prompt design for the TB patients. And community TB climate literacy ambassadors, you can choose the women and youth as ambassadors to educate peers on TB prevention. Third one is eco-friendly TB screening camps. You can have the solar-powered bands or solar-powered cycles. We have introduced in the Northeast cycles with the solar panels, where they will be the ambassadors carrying the message as well as the treatment. That will reduce a carbon footprint, which is again a bold step to elimination of leprosy. And then community waste to health centers. Because waste management is another area where you can concentrate, not only just managing the waste, but completely recycling the waste into wealth. You can introduce entrepreneurship skills into the waste so that they can earn as well as they can learn also. And digital climate TB knowledge hubs you can set up in the schools and colleges and in the community centers where you can spread the message. And climate resident health worker program, where you can train the ASHAs, health workers, on the latest technologies and make them to understand the new technologies coming up so that they can address the issues with the community, and as well as they can bridge the patients with the government system. And the public-private partnership is another area where the corporates are coming inside, research institutes are taking up very seriously, and we all can join together and take this challenge further, and we can achieve the target as mentioned by the government. So as I conclude, let me reiterate it that ending TB is not merely a public health goal, it is a moral imperative. With political will, community engagement, and innovative healthcare strategies,
Yes, we can end TB, and together we shall. I extend my sincere gratitude to His Excellency the Governor of Tamil Nadu for his gracious presence and continued support in public health initiatives. And I thank the organizers, fellow panelists and experts, and each one of you for your attention, commitment, and unwavering dedication to this cause. Let us join hands to build a TB-free Tamil Nadu, TB-free India, and ultimately a TB-free world. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. We now welcome Thiru R. Parthiban, actor, to deliver a speech on effective participation of public on eradication of TB mission. Before that, Thiru Parthiban will present a memento and books to the Honorable Governor. Thiru Parthiban will now present books to the Honorable Governor. Thank you, sir. Thank you. தமிழின் ஆளுமை சுப்பிரமணிய பாரதிக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தையும், தமிழக ஆளுநருக்கு மலை போன்ற என்னுடைய மரியாதையையும், His Excellency the Governor of Tamil Nadu, Sir, it's really a great honor for me. So thank you so much for sharing this stage with you for this noble cause. Thank you so much. மேடையில் இருக்கும் மேன்மையானவர்களுக்கும் தங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியை மற்றவர்களுக்காக உதவும் தியாகமாக, அந்த தியாகத்துக்கு புடவை கட்டி கொண்டும் வேஷ்டி சட்டையோடும் பேண்ட் சட்டையோடும் வந்து அமர்ந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த போடியத்தில் எப்படி 2 மைக் இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையும் 2 விதமான வாழ்க்கை. ஒன்று வந்து சுயநலம் மிகுந்தது, தன்னலம் மிகுந்தது. இன்னொன்று பொதுநலமான ஒரு வாழ்க்கை. நீங்கள் எப்போல்லாம் தன்னலத்தோடு இருக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. அதாவது நம்ம பசிங்கிறது ரொம்ப சின்ன விஷயம். ஒரு பிளேட் பிரியாணி சாப்பிட்டா நம்ம பசி தீர்ந்து போயிடும். நம்மளுடைய பசி எல்லாமே அப்படி தான், சீக்கிரமாக தீரக்கூடியது. ஆனால் நம்ம எப்போ பொதுநலத்தோடு இருக்கமோ அப்போ அது பெரிய மரியாதை ஏற்படுத்தும். அப்படி தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த அரங்கத்தில், இந்த மாளிகையில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இடம் கிடைச்ச மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையும் அந்த மாதிரி. நான் இது வரைக்கும் சினிமா நடிகனாக இருந்து சினிமாவில் நான் என்ன சம்பாரித்தானோ அதில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு பகுதியை பார்த்திபன் மனிதநேய மன்றம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன்றத்தை ஆரம்பித்து அதன் மூலமாக இந்த சமூகத்துக்கு என்ன நல்லது செய்ய முடியுமோ நான் அதை இப்படி செஞ்சுருக்கேன். அந்த செஞ்சதுனால தான் எனக்கு இந்த மரியாதை. நான் இந்த அரங்கத்தில் இங்கே நான் வந்து மரியாதைக்குரிய நம்ம ஆளுநர்கிட்ட இப்போ நான் கொடுத்த அந்த கிறுக்கல்கள்ன்ற புத்தகத்தில் வர வருமானம் கூட அந்த பார்த்திபன் மனிதநேய மன்றத்துக்கு போய் சேர்கிற ஒரு விஷயம். இப்போ நம்ம ஆளுநரை பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து எவ்வளவு நோபலானது, எவ்வளோ மேன்மையானது, அதை யார் நடத்துகிறாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். முதல்ல இங்கே நுழைஞ்சதுலேருந்து இந்த தமிழ் நல்லா அழகாக மணந்துக்கிட்டே இருக்குது. அந்த தமிழில் பாடல்களை கேட்குறதுக்கும் இந்த கலாச்சாரம் மிகுந்த இந்த விளக்கு ஏற்றுறதுலேருந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த தமிழ் பண்பாடு இவ்வளோ அழகாக பாதுகாக்கப்படுறதுக்காக தமிழக ஆளுநருக்கு என்னுடைய மரியாதையை நான் முதல்ல தெரியப்படுத்திக்கிறேன். நான் தமிழில் பேசுகிறது வந்து தமிழக ஆளுநருக்கு புரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். திருஞான சம்பந்தம் சார் சொன்னார், இப்போ வர வர அவர் வந்து நிறைய தமிழ் கற்றுக்கிறாரு, அவருக்கு புரியும், அதனால் நீங்கள் தைரியமாக தமிழ்லேயே பேசலான்ட்டு. அதனால தான் தமிழ் புத்தகங்கள் எல்லாமே நான் அவருக்கு கொடுத்துருக்கேன். அவருக்கு எவ்வளவெல்லாம் புரியுதுன்னா, ஒரு மனுஷனை ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பேச ஆரம்பித்த உடனே அவன் யாருன்னு அவருக்கு எடை போட தெரியுது. அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பேச பேச இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்னர் ஹாப்பினஸை பற்றி அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு. நான் என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கும் அவர் வந்து அவுட்டர் சக்ஸஸ்ன்றது ஒன்று ரொம்ப சாதாரணம், வெளியில் தெரிகிறது. நான் ஒரு சினிமா நடிகனாகி வீடு பங்களா காரெல்லாம் வாங்கி நிறைய கோடி சம்பாதிக்கிறது ஒரு விதமான சக்ஸஸ். ஆனால் இன்னர் சக்ஸஸ்ங்கிறது எப்போவுமே நீங்கள் பிறருக்கு நாங்கள் உதவி செய்யும் போது ஏற்படுற சந்தோஷம் இருக்குது பாருங்கள், அது வெளியில் தெரியவே தெரியாது. அது ஒரு விதமான கர்வம். அது அந்த குட் ஃபேட் பேட் ஃபேட் மாதிரி குட் ஈகோ பேட் ஈகோன்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் குட் ஈகோன்றது நான் இவ்வளோ நல்ல மனுஷன், நான் இவ்வளோ தூரம் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன்றது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு இணையான வேறு சந்தோஷம் நமக்கு நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாது. அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கும். இப்போ இந்த டிபியை பற்றி
மேடையில் இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் ரொம்ப கிளியராக பேசுனாங்க. அதை விட சிறப்பாக நான் ஒன்றும் பேசுகிற போகிறதில்ல. நான் பேசுகிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவுறதுக்கான விஷயமும், இன்னொன்று இந்த சொசைட்டிக்குள்ளே நம்ம இதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோங்கிற விஷயம். ஒன்றும் இல்லை, திரையரங்கத்தில் வந்து சினிமா போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒன்று போடுவாங்க, ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரிஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்னு போடுவாங்க. அதை யார் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்களோ அதை பார்க்குறதே கிடையாது. அவனுங்க குனிஞ்சிக்குவாங்க, இந்த பக்கம் திரும்பிக்குவானுங்க, அந்த பக்கம் திரும்பிக்குவாங்க, இது வேறு யாருக்கோ போடுறாங்கன்னு நினைப்பானே தவிர அவன் அதை பார்க்கவே மாட்டான். ஏன்னா அது அவனுக்கு ஒரு கில்ட் இருக்குது உள்ளே, அதனால் அவன் அதை பார்க்க மாட்டான். இவனுக்காக தான் நம்ம அதை போடுறோம், அவன் அதை பார்க்க மாட்டான். அதனால் இப்போ நான் இது வரைக்கும் ஸ்மோக் பண்ணதே கிடையாது என் லைஃப்பில். அதனால் தைரியமாக அந்த டிபியை பற்றி பேசுகிறதுக்கான எனக்கு ஒரு 5-10% எனக்கு ஒரு தகுதி உண்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் தொட்டதே கிடையாது. சினிமாவில் மட்டும்தான் நான் வந்து அப்படி நடிப்பேனே தவிர, அதுவே எனக்கு ஒழுங்காக நடிக்க தெரியாது அப்படின்னு ஹீரோயின்லாம் திட்டுவாங்க. என்ன அப்படி தான் முடிக்கிற நீ அப்படின்னு ஹீரோயின் எல்லாம் திட்டுவாங்க. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு என்ன காரணம்னா, எங்கள் அப்பா வந்து நிறைய ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காரு. நிறையனா கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது, நிறைய. அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அவருக்கு ஏற்படுத்தின பாதிப்பை விட எனக்கு ஏற்படுத்தின பாதிப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவர் பீடி பிடிப்பார். இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வந்து தயவுசெய்து கவர்னர் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது. அவர் குடிக்கிற பீடியோட பேர் வந்து கவர்னர் பீடி. அவர் குடித்த பீடியோட பேர் வந்து கவர்னர் பீடி. த நேம் ஆஃப் த பீடி வாஸ் கவர்னர் பீடி. ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் இட் வாஸ் செல்லிங். சே ஐ எம் நாட் ஃபார் ஜோக், ரியலாகவே அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவங்களை பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கவர்னர் பீடி தான் அந்த பீடி. அதுக்கு எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் அங்கே கேட்கும்போது, கவர்னரே பீடி பிடிக்கும்போது நான் பிடிச்சா என்னப்பா அப்படின்லாம் கிண்டல் அடிப்பாங்க. இதை எதுக்காக நான் வேணும்னு இங்கே நான் சொல்கிறேன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம பேர் கொடுக்கும்போது அங்கே ஒரு சென்சார்ஷிப் இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். அதுக்காக தான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன். ஒரு பீடிக்கு பேர் வைக்கும்போது எப்படி கவர்னர் பீடின்னு ஒருத்தர் பேர் வைக்க முடியும்? அது எவ்வளோ உயர்ந்த ஒரு பதவி. அந்த பதவியை கொண்டு போய் ஒரு பீடிக்காக பேராக வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப வன்முறையான தடுக்கத்தக்க ஒரு விஷயம். ஒரு காலத்தில் இருந்தது, இப்போ அந்த பீடி இல்லை. அந்த பீடி தான் அவர் குடிப்பார். என்னை போய் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவார். ஏன்னா படிச்சுட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு போய் பீடி வாங்கிட்டு வரேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய வருத்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அது மனசுக்குள்ளே பதிஞ்சு கடைசியில் அவர் வந்து கேன்சர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் இறந்ததை நான் கண்ணுக்குள்ளே பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம். இப்போ டிபிக்கான காரணங்களில் ஒன்று வந்து ஸ்மோக்கிங் கூடன்னு சொன்னதுனால இதை பற்றி நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதே மாதிரி அப்படி பாதிக்கப்பட்டவங்களை நம்ம ஒதுக்காமல் அவங்களுக்கு உரிய வகையில் எந்தெந்த வகையில் நம்ம உதவ முடியும். டெஃபினட்டாக ஒரு நோய், இந்த காச நோயை விட பெரிய நோய் வந்து காசு நோய். காசு நோயின்னு ஒரு நோய் இருக்குது, தெரியுமா? அந்த நோய் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சமீபத்தில் என்னோடய ரீல் ஒன்று ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டுருக்கு. ஒன்று வந்து உலகத்தில் பணத்தை விட பெரிய விஷயம் நிறைய இருக்குது, ஆனால் அது எல்லாத்தையும் பணத்தால் தான் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நோய் ஒன்று இருக்குது. எல்லோரும் இந்த காசு நோய் பிடிச்சி அலையிறதுனால சமூகத்தில் வந்து ஏற்படுற எல்லா குற்றங்களுக்கும் காரணம் அந்த காசு நோய் தான். காசு நோய் கிடையாது. காசு நோய்ங்கிறது குணப்படுத்தக்கூடியது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ அவங்க சொன்னாங்க, உணவில் அவங்கள பராமரிப்பில் நம்ம கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும்னா அதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்கீங்க. நான் சொல்ல வர ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த உதவி செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப வசதி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் கீழ்த்தட்டு மக்கள் தான், ஒரு சராசரி குடும்பங்கள் இருக்கிறவங்க தான் ஒருத்தர் நிறைய உதவி செய்கிறாங்க. சோ கால்டு பணக்காரன் என்ன பண்ணுறான்னா பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்குவான். எனக்கு தெரிஞ்ச மதுரையில் ஒருத்தர் 1000 நாளைக்கு 1000 ஆளுக்கு அன்னதானம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் விளம்பரப்படுத்தினார். அவரை வச்சு அவர் என்னை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கலான்ட்டு இப்போ அக்டோபர் 9ஆம் தேதி போன வருஷத்தில் ஒரு பூஜை போட்டோம். பேஸ் வந்து எனக்கு என்னென்னா அதுதான். நான் அவரை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, இவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு சொல்லிட்டு. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் அந்த படம் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. அது ஒரு பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட்டுங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சு மதுரை போலீஸ் கமிஷனர்கிட்ட நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவரை பற்றி. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, விளம்பரப்படுத்துவாங்களே தவிர உண்மையிலேயே அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த சராசரி மக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க தான் உண்மையிலேயே செய்கிறவங்க. அதுக்கான ஒரு சின்ன உதாரணம், நான் ஒரு 3 மலையாள படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன். மலையாள நியூஸ் வந்து நான் அப்பப்போ பார்த்தேன். அதில் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் வந்தது. அது என்னென்னா, முத்துன்னு ஒரு பொட்டிக்கடை வச்சுருக்க ஒரு மனிதர். அங்கே வந்து லாட்ரி சீட்டு உண்டு. அங்கே வந்து ஒரு வயதான ஒருத்தர், 60-62 வயசு இருக்கும் அவருக்கு, ஒரு வயதான பெரியவர். அவருடைய 2 மகளுக்கும் சேர்ந்து 62 வயசு இருக்கும். அவருடைய 2 மகளுக்கும் சேர்ந்து 62 வயசு இருக்கும். அதாவது 30-32 வயசு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும். இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை, 2 பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆகலை. அவருடைய வறுமை அவ்வளோ வறுமையில் இருக்கார். அவர் ஏதோ கூலி வேலை செஞ்சுட்டு அந்த கடையில் போய் லாட்ரி சீட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டு, லாட்ரியில் என்றைக்காவது பணம் விழுந்ததுன்னா தன்னுடைய பெண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாங்கிறது அவருடைய எண்ணம். ஒரு தடவை கொண்டு போய் 5 லாட்ரி சீட்டு வாங்கியிருக்காரு, 250 ரூபா. அதில் 100 ரூபா மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி 150 ரூபா நான் நாளை கொடுக்குறேன்ட்டு போயிட்டார். அந்த லாட்ரி சீட்டை கூட வாங்கி பிரித்து பார்க்கல. அந்த முத்துங்கிறவர் என்ன பண்ணார், லாட்ரி சீட்டை எடுத்து மடித்து ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டார். மறுநாள் காலையில் எழுந்துச்சி பேப்பரில் பார்த்தா, பேப்பரில் 1,14,00,000 ரூபா ஒரு சீட்டு விழுந்திருக்கு. அந்த சீட்டு எந்த சீட்டுனா, இதை மடித்து வச்ச ஒரு சீட்டு.
இது வந்து உண்மை சம்பவம். உடனே அவருக்கு வந்து பயங்கர பதட்டம். 1,14,00,000 விழுந்திருக்கு அப்படின்னா நேராக போய் அவர் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. அவங்களுக்கு 3 குழந்தைங்க இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இந்த சீட்டை நம்ம அமைக்கிடலாமா, ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், ஏன்னா அந்த ஆளுக்கு தெரியவே தெரியாது நான் எந்த சீட்டை கொடுத்தேன்னு அவருக்கு தெரியாது, இந்த சீட்டை நம்ம அமைக்கலாமான்னு. அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, இல்லைங்க அந்த பாவம் நம்மளை சும்மா விடாது, தயவு செய்து கொண்டு போய் அந்த சீட்டை கொடுத்துருங்க. அங்கே தான் ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்தோட எவ்வளோ முக்கியமான தெய்வமாகறாங்கிறது அந்த இடத்துல தான் தெரியும். அதனால் பெண்கள்லாம் ஒரு தடவை ஜோராக கை தட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு. ட்விஸ்ட் வந்து என்னென்னா, இங்கேருந்து கொண்டு போய் அந்த லாட்ரி சீட்டை காமிச்சு, அப்பா நீ வாங்கின லாட்ரி சீட்டுக்கு 1,14,00,000 விழுந்திருக்குப்பான்னு காமிச்சோடனே அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு, நான் தான் நேற்று வந்து 150 ரூபா கொடுக்கலையே, வெறும் 100 ரூபா தான் நான் கொடுத்தேன், அதில் எந்த சீட்டுக்கு அது விழுந்ததுன்னு யாருக்கும் தெரியாது, அதனால் தயவுசெய்து இந்த பணத்தை நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு இருக்காரு. உடனே ஒரு முத்து கம்பல் பண்ணி அப்படிலாம் கிடையாது, நீ வந்து இந்த பணத்தை வச்சுக்க, எனக்கு மரியாதையாக 150 ரூபா கொடுன்னு மட்டும் 150 ரூபா வாங்கிட்டு போய் அந்த சீட்டை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. இந்த நியூஸ் அதில் வந்தது. நான் பார்த்தவொன்னே மிரண்டு போயிட்டேன். நம்ம உலகத்தில் சிறந்த மனிதன் வேறு யாரோ கொண்டாடிட்டு இருக்கோம், இவங்க தானே சிறந்த மனிதர்கள்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரையும் எனக்கு கூப்பிட ட்ரை பண்ணேன். கடைசியில் அந்த முத்துன்றவரையும் அவருடைய மனைவி 3 குழந்தைங்களையும் ஃப்ளைட்டில் திருவாண்டரத்துலேருந்து ஃப்ளைட்டில் வரவழைச்சி க்ரீன் பார்க்கில் ரூம் போட்டு லிமோசின் ஒரு கார், லிமோசின் நம்ம இந்த கவர்னர் மாளிகையில் பாதி தூரம் இருக்கும், அந்த காரில் கூட்டிகிட்டு வந்து உதயம் தேட்டருக்கு பக்கத்தில் ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் நீதிபதி சந்துரு அவர்கள், விவேக்கு, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேரை வச்சுக்கிட்டு சிறந்த மனிதன்ற ஒரு விருதையும் 1,00,000 ரூபாய் பணத்தையும் நான் அவருக்கு கொடுத்தேன். போஸ்ட் அடித்து வினைலாம் இப்போ ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது, அந்த ஒரு 4 வினைகளை வச்சுட்டு நம்ம வந்திருப்போம். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய குணம். ஆனால் இந்த உதவி செய்கிற மனப்பான்மை வசதி குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது அவங்களுடைய மனம். அதனால் இந்த சொசைட்டியில் நம்ம எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நினச்சோம்னா இந்த மாதிரி ஒதுக்கப்படாமல் அவங்களுக்குரிய மரியாதையை கொடுத்து இந்த நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ மேடையில் இருக்கவங்க பெரியவங்க சொன்னதை எல்லாத்தையும் நம்ம கடைப்பிடிச்சோம்னா நல்லா இருக்குங்கிறது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். இது வரைக்கும் நான் நிறைய மேடைக்கு போயிருக்கேன், ஆனால் இந்த மேடை ரொம்ப உபயோகமாகவும், அப்புறம் நான் கவர்னர்கிட்ட பேசின வகையில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். மறுபடியும் அவர் ஒரு தடவை சந்திக்கணுங்கிற அளவுக்கு ஒரு காதல் வந்துருச்சு எனக்கு அவர் மேலே. காதல் அப்படி தான், அது கண்ணாபின்னான்னு வந்துடும். இந்த என்னுடைய முதல் புக்கோட பேர் வந்து கிறுக்கல்கள். என்னுடைய அடுத்த புத்தகத்தோட பேர் வழிநடுக காதல் பூக்கும். வழிநடுக காதல் பூக்கும். அடிக்கடி ஒரு மொமெண்ட்லேயும் நமக்கு ஒரு காதல் மலரும். அப்படி எனக்கு அவர் மேலே ஒரு நல்ல காதல் மலர்ந்தது. இது தொடரணும். இன்னும் நிறைய அவர் செய்கிற நல்ல விஷயங்களுக்கு நானும் உடந்தையாக கூட இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய மகிழ்ச்சியான ஒரு இந்த தருணத்தை நான் தெரியப்படுத்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. We now have to request the Honorable Governor of the State, our dignitaries. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Thiru R. Parthiban. Amidst a good round of applause. நம்ம எல்லாரையுமே சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வச்சிருக்காரு. உங்கள் பலத்த கரகோஷத்துடன் the Honorable Governor is felicitating Thiru R. Parthiban. Ladies and gentlemen, we request the Honorable Governor to felicitate Dr. Karikalan, ICMR resource person. Dr. Karikalan is a public health researcher with 2 decades of diverse expertise and experience in India. He works as a scientist and heads the Department of Social and Behavioral Research. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Dr. Renuka Ramakrishnan, who has 33 years of experience and who has served several institutions including Jipmore, Pondicherry, and she has delivered her services in creating awareness, early diagnosis, treatment, possible rehabilitation through NGOs. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Suresh Maria Selvam, the former advisor, Danida, UNFP, UNDP, Independent Community Development Consultant, and adjunct faculty with Institution for Higher Education across Tamil Nadu with 27 years of experience in industry and social development sectors, will now be felicitated by the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Dr. Irudayasamy, IRDP Managing Trustee, is a professional social worker and lawyer having 33 years of experience working to improve the lives of women, children and youth, is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate
Dr. Regina Maiga Trust. She has served the migrant families by educating girl children, protecting girl children, skill training program to adolescent girls, and much more towards the development of the girl children of migrant workers, is being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Kalyana Sundaram Sears. Sears, which stands for Socio-Economic Education and Rehabilitation Society, is a voluntary social service organization dedicated to supporting marginalized populations, including the poor, oppressed, underprivileged, and neglected individuals, being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Yellammal, who has been providing TB services to a number of clinics for the testing, diagnosis and treatment, providing counseling for the patients of every month, providing nutrition support to patients for every month. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Venila from the Helping Heart, who has been serving in various ways towards the welfare and development. On behalf of Tirumati Venila, Tirumati Shanti will receive the felicitation. Tirumati Venila is unable to join because of the passed away. So Tirumati Shanti will receive the felicitation on behalf of Tirumati Venila. We now request the Honorable Governor to felicitate Dr. Pratibhasam of the We Trust, which is a trust for the women's development in society through education, health, awareness like cancer, drug and alcohol problems. Mission is to empower the women through education, health and skill training. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Governor will now felicitate Tirumati Rajeshwari of the Kadambam Tribal Welfare Trust, which has been creating awareness of TB, diagnosing TB patients and take them to the government hospital. Navigation undergoing medical examination. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Sundari of the Street Vision Social and Charitable Trust, which is a non-profit organization dedicated to child development and social empowerment. Will now be felicitated by the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Tirumati Amudamani from the Neighbor Welfare Trust, which has been providing services such as education for the needy, children's women's safety welfare program and awareness related to public welfare, medical camps, vocational training. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Rhythm Social, Thiru Alexander Rhythm Social Service Society for Women. Rhythm Society for Women envisages a fully developed and integrated society. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Sister Maria Jo Femela from the CHAMP Social Service Trust. CHAMP Social Service Trust is a non-profit community-based organization dedicated to empowering women and children in Pakripalayam, Chengam, Tiruvannamalai district. They have conducted awareness program and tuberculosis in 10 villages around Chengam Taluk, Tiruvannamalai is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Esther from Emima Memorial Charitable Trust, which has conducted programs on cancer and TB, patient support program, educational support program, women's empowerment program, disability support program. Is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Prakash from Matra Mesit Trust, which has provided medical services to rural economic and communities in North Chennai, has offered nutritional supports to TB patients and also provided counseling to their family members, conducted health awareness program for individuals affected with HIV and AIDS. Is now being felicitated by the Honorable Governor. Tirumariappan from the Human Development Trust will now be felicitated by the Honorable Governor, who has given awareness to various self-help groups, who has admitted patient to District TB Center in Krishnagiri and has arranged camp in the villages about awareness of TB with district level medication team. Is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Sundar Raja from the Samarthanam Trust. Samarthanam Trust stands to be a complete solution provider in supporting education and livelihoods of persons with disabilities and those from underprivileged background. Is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate the champions of TB, Mrs. S. Kokila, Mrs. M. Pungodi and Mrs. G. Pungodi, who have survived these deadly diseases and now serving as a volunteer
in creating awareness. Good round of applause. Mrs. Kokila is now being felicitated by the Honorable Governor, followed by Mrs. M. Pungudi, followed by Mrs. G. Pungudi. They are the warriors and the champions who have survived and who are now creating awareness about TB and serving the people who are suffering from TB. Thank you, sir. Thank you. We now humbly request the Honorable Governor to release the poster on the theme of Yes, We Can End TB, Commit, Invest and Deliver. With a good round of applause. Thank you, sir. Thank you so much. The posters are now being presented to all the other dignitaries on the dais as part of the awareness campaign of Yes, We Can End TB, Commit, Invest and Deliver. Thank you, sir. Thank you so much. We now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. Distinguished dignitaries on the dais, Thiru R. Parthiban, Dr. Karikalan, Thiru Suresh Maria Selvan, Dr. Irdaya Swami, representatives of various non-government organizations which have been doing yeoman service to the society, TV champions, all those whom I had the privilege to felicitate today for their work which they are doing to the society. Brothers and sisters, today the world is observing TV Day, and we are observing this day with a special commitment. We know that in our country, we have the dubious distinction of having the largest number of TB patients in the world. Now, this is something that one must be concerned about. We account for almost now, even now I believe about almost 25%. I was told till a few years it was almost 30% of the world TB population used to be in our country. A few years back we took a commitment that we must eliminate TB by 2025, that is the current year. No doubt we have made significant progress. Number of TB incidents have come down significantly. Our outreach has increased, but we are still far from the goal.
You know, we heard the speakers before that TB is a disease which is largely, it affects largely the poor people, the poor and marginalized section of our society. It can affect anyone. But our maximum number of our TB patients are coming from the poor background. They are poor, they are economically marginalized, and they are socially marginalized. Now, a country which became independent almost it's almost going to be 80 years. In the next 2 years, we will complete the 80th year of our independence. And still we have such a large number of people, estimated of almost about 25 lakhs people. 25 lakhs people in our country, about 25 lakhs, who are affected by TB. They are mostly from the socially and economically marginalized. Diseases happens. A lot of people we know with the heart disease, diabetes, hypertension, various lifestyle diseases that happen. But TB, these are diseases that can happen to the people, mostly with the modern lifestyle. But people suffering on account of poverty, a disease that actually spoils the whole life, destroys the family. I know there are cases. We had a boy, I just illustrate, that's just one example. A tribal boy from Erode district. He did very well in class 10th, class 12th. His desire was to study further, but he could not because his parents would not allow him to study. They are tribal people from the tribal family. They say, no, this boy has to work as a manual laborer to support the family. The father is not even 50 years old. But this man is down with TB. He is alcoholic. And when we wanted to put this child away and put him in some higher education for further studies, the father came and resisted that, no, if you are doing him, do it, but take care of us. Who will feed us? Now, we made some arrangement, but the fact is that imagine today when a member, an earning member of the family, suffers from such a disease, it eats up the whole, whatever the family has. It kills the prospect of the future generation. A young man, a young girl, whole life ahead. They can be engineer, they can be doctor, they can be professor, they can be anything. But because they come from a poor background and the earning member of the family is affected, or maybe some other. When some other member of the family who may not be the earning is still very young, but imagine it kills the whole life. We lose over 3 lakhs people every year that die in our country because of TB. And TB is a curable disease. It is not that it is not curable. It is curable. Today the facilities for detection, for treatment, all free are available. In our country we have more than 2.5 lakhs of primary health centers. Primary health centers in rural, remote areas. They have been upgraded in recent years. They have been upgraded and they are now called Ayushman Arogya Mandir.
They have facilities for a screening a patient. They have facilities where they give the medicines, facility to monitor. What is missing is one, awareness. Invariably, in a poor colony, poor area, a person is affected, person may not be even aware of it. Another problem is taking the medicine, the full course of the medicine. We know that now our scientists, ICMR has made a lot of advancement they have made. Now, within a short period, 4 months, 6 months of medical treatment, medicines, the person can be cured. But the person will get the symptomatic relief within first few weeks and then they leave it. Now that person becomes drug resistant. Thereafter it becomes difficult to cure that person. So, detection and pursuing the full course of treatment. These are very, very important. Food is necessary for the patient, for the person to recover. We have Poshan Abhiyan. There are facilities, there are opportunities for that. Now, how do we create this greater awareness? How do we reach out to these people, those who are at the margin of our society? And how to remain involved with them so that they continue. First they get detected and then they have the full course of the treatment and they receive the proper nutrition. This is a challenge, and this challenge cannot be met by the government alone. You know, for a long time, our country, this country, Bharat, has been there for a long, long time. A modern state came how long back? When the British were there, they were concerned with their own interest. But a modern state was born hardly, not even 80 years back, 1947. But before that, we people, our people, society looked after our people. Society has a big responsibility. With the coming of the modern state, there is a sense that now everything will be done by the state. State means state or center, I am talking about is government. Everything will be done by the government. No. Everything cannot be done by the government. Government has severe limitation. Our strength lies in our society. Even today, the amount of good work which are being done by people, many of you are sitting here. Imagine what you are doing. You are not doing because of the government support. You are doing wherever you are. With your own good sense, with non-government resources, you are doing the good work. How do you aggregate? It makes, no government can substitute this. It is not possible. We have sitting here, Thiru Parthiban. I was sitting with him. I knew him. He's a very popular actor, director. I know what kind of social initiative he has been taking for helping the people. Social causes. He has been making film on social causes. He has also created a foundation, a club through which he helps the people. And I also know the background through which he comes. But remaining concerned about the people around, those who are less fortunate. This is our collective responsibility. We have to see that none of our people is affected by a disease which is curable.
disease for which all the facilities are available, detecting the disease as well as treatment of the disease. And even then, if the person remains, that is something which is not good news for us. I think we have taken a commitment, a national commitment, that we will eradicate it. And I am confident we have the capability. We have, with our national resolve, with our people's resolve, we have achieved a lot of great things in our country. Imagine 10 years back, almost 60% of our people in our country used to go for open defecation. Many houses didn't have toilets. It was a health issue, hygiene issue. It was also a social embarrassment issue. Our people, before they took it as a cultural issue, okay, do whatever, people will go out in open. No. We demonstrated our resolve, and within a few years, India became open defecation free country. Imagine 60% of our people where India is going. From 10th largest economy 10 years back, we came to the 5th largest. Soon we are going to be the 4th largest and 3rd largest we are going to be. Who is doing this? Our people have done it. I have been traveling in rural areas of Tamil Nadu. I have met rural women, individual as well as self-help groups. You know, their stories, each of them, their stories is so inspiring. In our state, we have more than 1.5 crore people who have taken mudra loan, that is guarantee-free loan, up to 10 lakhs. Now it is increased to 20 lakhs, to start their own business, own enterprise. Of the 1.5 crore people, more than half of them are women. And I have seen the rural women who have not gone to college or university. Some of them have not even gone to the high school. But they are now doing wonders. They are doing things that has improved the income of the family, sending the children to better schools. Life transformation happening because of our people. Similarly, this disease of tuberculosis, if we decide, and we have no option, my friend, we have no option, because we cannot allow this disease to continue and affect our people. 25 lakhs is not a small number. We are a country of 140 crore, one can say 25 lakhs. No. Each life is important. Each life is divine. We are all a family. We must consider ourselves as a part of a member of the large family. And with that understanding, with that sensitivity, we must reach out to those areas, the poor areas, colonies. And you know, we have a problem. There are difficult areas also. In our state, we have about 10 lakhs tribal population. They are all scattered. Javadu Hills, Kalvarayan Hills, Nilgiri, and all these areas. Different areas. One house here, one house there. Still many of them don't even have the basic document to prove who they are. Now, it is our job to reach out to them,
to empower them, to enable them to have the basic fundamental documents like Aadhaar card, like Ayushman card, Bharat card, like opening a bank account. We did a small exercise of some months back in Javado Hills. When I took the bank people, took the other officials, we camped there and we tried to see that our people, those who didn't have any document, today they have identity document, they have a bank account, they have a Kisan credit card, they have Ayushman Bharat card. Because we know Ayushman Bharat card is a health insurance. Today the government has come up with a program that every person, every poor family, up to 5 lakhs rupees insured. But how can the person avail that advantage unless the person has a card? But they don't have. So it is our job to reach out to them to see that they have this. And as far as TB is concerned, the medicines are free. Detection is free. Also, lifestyle, healthy eating habit. In fact, a movement should be in our schools, our children. Eat healthy. Eat healthy, play, have some sports activities, exercises. It should be part of our life, everyday life. Health is not something that comes one day, with one day effort. It has to be a sustained lifestyle. And we have to encourage the habit of eating healthy. Now today our country is moving forward and leading the world in millet. Millet, we have in our own state, there are places, there are areas in South Tamil Nadu I have seen where we have less water. Now people are more enterprising people, and some of them are IITians. They have studied, they are passed out from IIT and they have gone for now, they are doing a millet cultivation. You don't need water, so much water for millet, and you have plenty of land. Millet, so eating habit. And millet, we know that it is very much more nutritious than rice and wheat. So a healthy eating does not necessarily mean it is a very expensive food. It's the question of changing our lifestyle. The perception has to change. So this awareness we should try to create in our schools. And here I would like to urge upon my friend Mr. Parthiban, as an actor, as an influencer, you should try to promote it to among our students, our youth, healthy eating habit and healthy exercise, sports, play games. So that with a good physical exercise, good activities, good sports, playing, and healthy eating habit, life is beautiful. Life is not beautiful if you are sick. And when you are sick, you are also condemned to remain poor because you cannot be productive member of the society, of the family. Forget about society, first your family. So we need to create this greater awareness. The world has taken a resolve that to eliminate TB by 2030. We have been ambitious based on primarily the success that we received with the collaboration and cooperation of our people. We have taken the target that by 2025 we must eliminate. I think we must take this mission as a challenge. We should spread the message. We should reach out to the people. Especially, we know that it affects the poor people, marginalized people. We have to reach out to them. We have to create awareness. There is no stigma. It can happen to anyone. It is not something that there is nothing wrong. It can affect anyone. So there is no stigma attached to it. We need to. There was a time when there was a huge stigma to HIV. Today people don't talk much about it. Why should there be a stigma to this TB? So my friends, on this occasion, first of all I congratulate you because I know that you are all doing great work.
It is your work, your contribution, your service to the society, each one of you, your organization that you represent. You are doing phenomenal work, and you are all representative of your organizations. There are many, many people, there are many more people, those who are back in the field. You are doing great service. Continue doing that. Find the ways in which you can amplify your work. You can reach out to more and more people. And in our national mission, resolve that we have taken that yes, we can end TB. It is not an empty phrase. We can end TB. And there comes a day, as we said, that India is now open defecation free country. We can say in India we have no TB. I'm sure. I have full trust in our countrymen and women. They will be able to do that. Thank you very much. Thank you very much. Jai. Thank you, sir. We now request Tirumadi Amudamani, Managing Trustee, Neighbor Welfare Association, to propose the vote of thanks. நன்றி உரையாற்ற திருமதி அமுதமணி அவர்களை வரவேற்கின்றோம். Happy evening, everyone. Amudamani Tamilwanan here, President of Neighbor Welfare Association, Ranipet District. நன்றி என்பது வெறும் எழுத்தல்ல, வெறும் வார்த்தையும் அல்ல. இது ஆன்மாவின் மகிழ்ச்சி, உயிரின் புன்னகை, உணர்வின் வெளிப்பாடு. நன்றியால் விழிகள் சிந்தும் ஓர் ஒற்றை கண்ணீர் துளியும் ஒரு அழகான நன்றி கவிதைகள்தான். Gratitude is not just writing, it's not just word, it's the joy of the soul, the smile of life, the expression of feelings, a single tear that falls from the eyes in gratitude. It's a beautiful poem or gratitude. Respected His Excellency the Governor of Tamil Nadu, Honorable Governor Avargal. Esteemed dignitaries, leaders of NGOs, ladies and gentlemen, good evening one and all. நம்முடைய ஆளுநரை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் தன்னம்பிக்கை மிக்கவர், தன்னிகரற்றவர், எண்ணத்திலும் செயலிலும் உறுதியானவர், துணிச்சல் மிக்கவர், மக்களின் நலனில் அக்கறை உள்ளவர் என்பது தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமல்ல நம் இந்தியாவிற்கே தெரியும். இந்த காசநோய் ஒழிப்பு தினத்தில் ஆளுநர் அவர்கள் பங்கேற்றது நமக்கெல்லாம் உற்சாகத்தையும் உத்வேகத்தையும் கொடுக்கிறது. நம் ஒவ்வொருவரின் ஒருங்கிணைந்து நம் இந்திய தேசத்திலிருந்து காசநோயை முற்றிலும் ஒழிக்க பாடுபடுவோம். We express our heartfelt gratitude to the esteemed and accomplished Governor of Tamil Nadu for participating as the special guest on this World Tuberculosis Day. Ravi means the sun. 1,000 thanks to the Governor who is the signing sun for this special event. ரவி என்றால் சூரியன் என்று ஒரு அர்த்தம் உள்ளது. இங்கு வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் சூரியனாய் சுடராய் இந்த நிகழ்ச்சியில் இவர் பங்கேற்றது நமக்கெல்லாம் பெரும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. என்ஜிஓக்கள் அனைவரின் சார்பாக 1000 நன்றிகளை இந்நேரத்தில் நான் தெரியப்படுத்துகிறேன். If we want to talk about our Honorable Governor, he is self-confident, firm that through the action, encourages
concerned about the welfare of the people, not only Tamil Nadu, but also our India knows that he is. The Honorable Governor's participation in this Tuberculosis Eradication Day gives us all encouragement and inspiration. Let us all work together to completely eradicate tuberculosis from our Indian nation. I stand before you with immense gratitude and respect and behalf of all the NGO leaders gathered here today to express our heartfelt thanks. Your Excellency, your gracious presence today mark a significant moment in our collective journey towards a tuberculosis-free world. Your leadership vision and dedication to improving public health have been invaluable in strengthening our effort to combat TB in Tamil Nadu and across India. We are deeply grateful for your support and for setting the tone for the renewed committed in the fight against tuberculosis. The awareness and action we promote to have the potential to change lives. Through collaboration, innovation and relentless advocacy, we can and will create a future where tuberculosis no longer claim lives or affect communities. Your Excellency, your indolent and support are vital to our success, and we are truly fortunate to have you as a pillar of this fight. Once again, thank you, Your Excellency, for gracing us with your presence today. We are inspired and your words and buying the commitment you have shown to this case. We are pleased to express our heartfelt gratitude, Dr. Irudayasamy, Managing Director, Dr. Karigalan KMR, Dr. Renuka Ramakrishnan, Senior Consultant, Handle Hospital, Mr. Suresh Mari Selvam, Farmer Advisor, and Mr. Parthiban. தமிழில் அழகாய் பேசி தமிழ் மக்களின் மனதில் நீங்காய் இடம்பெற்று இங்கு அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் திரு பார்த்திபன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய கைத்தட்டல்கள் உதயமாகுக. We thank each and every one of you for sacrifice and contribution. Let us continue to work hand in hand across all sectors to eradicate tuberculosis and build to healthier future of all. Thank you, and may we all carry the spirit of today for in our ongoing effort. Thank you. Nandri. We request all of you to rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे
जय 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 हे। We request all our dignitaries to join us for high tea at the banquet hall. தேநீர் விருந்துக்கு அனைவரையும் நாங்கள் அழைக்கின்றோம். banquet hall-இல் செல்லும்படி அனைவரையும் பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். We request all of you to join us for the high tea in the banquet hall. என்னோட வலது பக்கம் இருக்கும் banquet hall-ல அனைவரும் அசெம்பிள் பண்ணும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்படியே போலாம், இந்த பக்கமாவே போலாம்.